I just want to say that with India Forums, almost in 2 months, even I will have my 5 years complete, and I really I can't believe that it's been 5 years, and I have grown so much, and it's all because of my fans that as an as an actor you have accepted me, as a dancer you've accepted me, as a creative person you've accepted, you've liked my ideas, what I used on my sister and her venture Nritya Shakti. So I just have more faith in myself because you guys have faith in me. So thank you so much, and I love you guys a lot. Today we have with us the very talented Mukti Mohan, who is talking about her journey and how she has grown as an artist. I started my journey in college actually. जब मैंने एक्चुअली स्कूल में जब वो छोटे छोटे प्लेज करते हैं, डांस करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी मुझे ऐसे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें, लेकिन साइमल्टेनियसली आई कुड सी माई एल्डेस्ट सिस्टर नीति ईवी कमिंग अप, like just with one reality show, how like it is just one show, but how you can get millions of views and you can get so many people to see your talent, and that kind of talent actually gets recognition also. So then I thought of, like, I actually started thinking that maybe this can be my profession. But then you grow up and then you think कि नहीं ये तो मजाक है, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है लाइफ में. यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं. एंड देन सडनली आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज़ एंड आई बिकेम आई केम थर्ड इन द एंटायर स्टेट, and I came like in roll of honors also. My name was there in school, so I became first in studies, and I was a national level swimmer. So I was trying my hand in sports, aquatics, dance and acting and studies. So I thought of just exploring. I could never put my heart एक चीज़ पे. कभी मुझे लगता था कि that I only want to act, then dance, then I want to do this, and it's not a confused state. It's just that your body, your mind and your face is so connected that जब स्टेज पर होते हो स्पीच अपनी खुलकर निकलती है तभी, when if your body is open, and if your body is open then only your face looks nice. So how dancing and acting is really connected for me. I have to work out before I do my play rehearsals. I have to really open my body, I split, I stretch. So it's that kind of thing that even other co-actors, they look at me, they're like, ये क्या करेगी stage पे? ये क्या करने वाली है? But just something that my body, when it's open, I feel good, I feel liberated, I feel that I can take this to any other level also. तो उसमें मज़ा आता है. और लेकिन last year I really feel that last year was a really deciding factor, where I went to US for my training. I assisted Anurag Kashyap in Bombay Velvet, and I wanted to study filmmaking because I was as you know, in Nritya Shakti calendars I've been creatively involved. Then I also started writing, and I wrote Move, जो इनका creative dance video था. Then even I produced and I made my own Kathak dance video. Then I started thinking about telling stories, that even as actors or dancers we are telling a story. हम एक छोटा सा किरदार लेते हैं और हम एक कहानी बताते हैं. तो how interesting it is to actually visualize and imagine things around you and to come up with an idea. So it's just those small things which really made me inspired me to go ahead and learn. मैं सब चीज़ simultaneously करने वाली हूँ because it's exciting also. कभी story का part बन जाओ, कभी story बताओ, कभी खाली speech से story बताओ, कभी अपनी body से story बताओ. So sometimes you're acting, sometimes you're dancing, sometimes you're telling a story. So indirectly I'm a storyteller, and I just tell stories in whatever medium whatever life allows and gives me on a platter, and I just taste and enjoy. That's it. मेरे में actually मैं
ज़्यादा इतना सोचती नहीं थी कुछ करने से पहले. एज अ पर्सन मुक्ति यूज्ड टू बी लाइक रियली मुक्ति. बहुत फ्री थी और एक्चुअली अभी भी फ्री हूँ. बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ फ्रीडम वेयर आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट वेयर आई एम गोइंग. पहले खाली एक कॉलेज की डिग्री के बाद तुरंत यू नो दैट यू ऑडिशन एंड यू गो थ्रू समथिंग एंड देन यू ऑडिशन यू गो थ्रू सम. यू डोंट नो वेयर लाइक यू नो वेयर लाइफ इज़ टेकिंग यू. मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. पहले मुझे लगता था कि शायद ये क्या हो रहा है, लाइक इज़ इट लाइक रियली हैपनिंग, कि नहीं ठीक है टीवी पे नॉर्मली देखते हैं. आई हैड नो आइडिया व्हाट एन आइडिया कैन डू टू समबडीज माइंड. सो एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम इज़ समथिंग विच आई थिंक आई हैव लर्नड हाउ टू बी दैट. तो जस्ट दैट. अदरवाइज मैं अभी भी इतनी पागल हूँ, इतनी बबली हूँ. सो नॉट टू डिसअपॉइंट एनीवन ओवर देयर, आई एम स्टिल मैड. Mukti also shared her experience from the sets of Bombay Velvet, where she worked as an assistant director. Let's hear it from her. Working on Bombay Velvet, that was the first time I was on a film set. This has been like the best experience so far. Like really, that's like you go to a film school, you study, you come back, but what you learn on the set, like it's on the job. It's like even for any other person, like even engineers. You can study, you can do anything, you can give entrance exams and you can actually do a mock project, whatever, but once you go on the job, there you have your learning. So there I really learned बहुत छोटी छोटी चीज़ें, but बहुत मज़ा आता था. I was surrounded with geniuses और वो सेट बनने में सालों लगे हैं. उन लोगों ने घोल के पी ली थी बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट. एक एक बंदे ने, जो कॉस्ट्यूम में काम कर रहे थे, जो सेट पे काम कर रहे थे, जो असिस्टेंट्स थे. और अभी भी लाइक यू हियर द म्यूज़िक, इट्स माइंड ब्लोइंग. सो एवरी वन ओवर देयर, लाइक आई इंटरेक्टेड एंड आई मेट द बेस्ट पीपल लाइक लास्ट ईयर एंड आई रियली फेल्ट दैट बिफोर दैट मैं क्या कर रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली लाइक आई वॉज एक्चुअली लर्निंग एंड आई वॉज पार्ट ऑफ अदर शोज़. बट दिस काइंड ऑफ लर्निंग हैज़ बिन like an experiential learning for me, जो experience से ही आती है. We would like to wish all the best Mukti for her newfound love for direction. Way to go, girl. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Mukti Mohan. You're watching me on India Forums. Please subscribe on WhatsApp TV.